Hello my beloved students, I hope that you are all healthy or in a good condition. I am Mrs. M. Simanjunta, or you usually call me Ibu MSK. I am very glad to join with your class, although we cannot communicate directly or we cannot do face-to-face communication. First of all, I'd like to tell you the topics that will be learned in this semester. What are they? First, offering service or help. Second, application letter. Third, caption text. And fourth is news item text. Here, I will give the explanation about offering service or help. This is the topic that will be discussed or that will be learned for this meeting. That is about offering service or help. I hope that you are all enjoyable in learning English with me. Okay, now let's see my further explanation about offering service or help. What is offering service or help? Offering service or help is an expression used to help or offer some assistance or help for someone else. Once again, offering service or help is an expression used to help or offer some assistance or help for someone else. Actually, offering comes from the verb offer. Offering itu berasal dari kata offer. It means the same with give. Jadi offer itu sama artinya dengan give, memberikan. Jadi offering service or help, memberikan, menawarkan jasa atau bantuan adalah an expression used to help or offer some assistance. Sebuah ungkapan yang digunakan untuk membantu atau menawarkan bantuan. Assistance di sini sama dengan help, bantuan atau pertolongan. That is the definition of offering service or help. So how about the social function of offering service or help? The social function here is to offer assistance. To offer assistance for someone who is doing something politely. Or the second one is to offer help to other people who are in need. Jadi to offer assistance itu sama dengan to offer help. Itulah social function dari offering service or help. Menawarkan bantuan. Assistance sama dengan help, bantuan, menawarkan bantuan bagi seseorang. That is the social function of offering service or help. Okay, how about the patterns of offering service or help? Pola. Patterns, patron, pola. Jadi di sini the patterns of offering service or help itu bisa dengan auxiliary verbs, bisa diikuti dengan auxiliary verbs. Dalam hal ini contohnya can, may, must, would, shall, do, banyak lagi auxiliary verbs. Does, did, have, has, kemudian is, am, are, was, were. Itu semua kelompok auxiliary verbs. Okay, now take a look at the examples. Can I help you? Di sini we offer our help. Kita menawarkan bantuan kita. Can I help you? May I bring the book for you? Bolehkah saya membawakan buku ini untukmu? Must I write something? Haruskah saya menuliskan sesuatu? Would you like me to heat the food? Sudikah kamu jika saya memanaskan makanan itu? Do you want me to change the schedule? Apakah kamu menginginkan saya mengubah jadwal? Do you mind if I help you? Apakah kamu keberatan jika saya menolongmu? Jadi, jika kamu perhatikan di sini, yang digarisbawahi ini, yaitu dalam contoh ini, seperti can, may, must, would, do, itulah auxiliary verbs yang dimaksud di sini, yang digunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan.
atau untuk offering service or help. Okay, the second pattern, offering service or help with WH questions. Kalau yang pertama tadi, offering service or help with auxiliary verbs. Yang di sini, offering service or help with WH questions. Apa saja yang termasuk WH questions di sini? Yaitu what, who, why, how. Ya, itu semua adalah WH questions. Jadi bagaimana kita menggunakan WH questions ini di dalam menawarkan bantuan ataupun jasa? Okay, now look at the examples. What can I do for you today? Ini biasa kita tanyakan ya untuk menawarkan jasa atau bantuan kita. What can I do for you, sir? What can I do for you today? Nah, ini dia menawarkan bantuan. What if I help you with the preparation? Bagaimana jika saya membantumu dengan persiapan? Ya. How about I help you with this? What and how ini adalah WH questions. Dan di sini digunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan. Itu pola yang kedua. Next, ya, patterns atau pola yang berikutnya adalah offering service or help with imperative verb. Kata kerja perintah. Ya, dalam hal ini biasanya menawarkan bantuan kita menggunakan kata let. Let me check your stomach. Ya, biarkan atau izinkan saya memeriksa perutmu. Let me help you to solve the problem. Biarkan atau izinkan saya membantumu untuk menyelesaikan masalah. Ini pola yang ketiga dengan imperative verb. And then, ya, offering service or help with statement. Dalam hal ini menawarkan bantuan dengan statement, pernyataan, bukan pertanyaan. Look at the examples. I will do the washing if you like. Kita lihat ini statementnya, pernyataannya. Saya akan ya melakukan pekerjaan mencuci atau mencuci jika kamu menginginkannya. Ini saya akan melakukan ya. Jadi di sini dia menawarkan bantuan dalam bentuk statement atau pernyataan. If we can be any of assistance, please do not hesitate to contact us. Ya, jika butuh bantuan, ya silahkan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Jadi dia menawarkan bantuan atau jasa dalam bentuk statement. Jadi tadi ya, kita bisa ulangi atau ibu bisa ulangi di sini. The patterns of offering service. Ya, yang pertama tadi dengan auxiliary verbs, yang kedua dengan WH questions, yang ketiga dengan imperative verb, dan yang keempat dengan statement. Okay. Next, the language features. Ya, ini adalah ciri-ciri bahasa ya yang digunakan di dalam offering service atau help. Apa-apa saja unsur-unsur atau unsur kebahasaan yang digunakan di dalam offering help atau service. Using modal auxiliaries, ini jelas tadi kita lihat jika kita menawarkan bantuan, ya, can I help you, may I bring the book for you, ya, must I write the letter, dan lain sebagainya. Inilah dia yang maksud dengan penggunaan auxiliary verbs, modal auxiliaries, ya, modal auxiliaries di dalam offering service atau help. Yang kedua, the use of question sentence, ya, penggunaan kalimat tanya. Do you need help, ya. Kemudian the use of pronouns, penggunaan kata pronouns ya, kata ganti. Dalam hal ini you di sini sebagai pronouns ya. Ya, selain itu pronouns tentunya ada I, he, she, it ya. They, we, itu dia termasuk pronouns ya. Kemudian the use of verbs, penggunaan kata kerja. Dalam hal ini, can I help you in learning English? Help dan learning di sini adalah verbs yang digunakan di dalam menawarkan bantuan atau jasa, offering help or service. Okay, my students, now we continue to responding to offering service or help. Responding, ya. How to give the response? Bagaimana kita merespon if someone offers his service or help to us?
jika seseorang menawarkan bantuannya atau jasanya kepada kita. Okay, the first one is accepting service or help. Ya, bisa menerima, accepting or receiving, ya, accepting or receiving, menerima bantuan ataupun jasa. Jika kita menerimanya, kita bisa merespon dengan menyatakan thank you, terima kasih. That's very kind of you. Ya, thank you, I appreciate your help. Terima kasih, saya menghargai bantuanmu. That's extremely kind of you. Ya, sangat baik ya. Kamu itu sangat baik. Yes, please, that would be lovely. Ya, itu akan menyenangkan ya. Okay, yes, please, that will be very kind of you. Nah, ini semua adalah ekspresi ataupun kalimat yang bisa digunakan if we accept someone's service or help. But sometimes, ya, we cannot accept someone's service or help. On the other hand, we can refuse, ya, we can refuse someone's service or help. How if we want to refuse someone's service or help? Okay, we can say, no, thank you. Or, that's very kind of you, but blah, blah, blah. Here we can complete it with our sentence. For example, that's very kind of you, but I'm not sure that it's necessary. Yeah, that's very kind of you. Ya, kamu sangat baik, tetapi ya, I'm not sure that it is very necessary. Thank you for offering. Ya, terima kasih atas tawarannya. But I think they will be fine. Ya, ini bisa kita lanjutkan dengan kalimat kita. Apa alasan kita untuk menolaknya? No, it's alright really. I appreciate that, but ya, saya menghargai hal itu, but ya, my sister can help me to do that. Saya menghargai hal tersebut, tetapi ya saudara saya atau kakak saya bisa membantu saya untuk melakukan hal itu. Atau bisa juga dengan menyatakan it's okay, I can do it myself. Ya, okay, saya bisa mengerjakannya sendiri. Jadi the way to respond to offering service or help can be by accepting or receiving, menerima, or refusing, rejecting, ya, refusing ataupun menolak. Jadi respon terhadap penawaran atau tawaran jasa itu bisa dengan menerima dan bisa juga dengan menolaknya. Okay, now we come to see, ya. To see the application of offering service or help in dialogue. Now look at dialogue 1 between James and Betty. Hi Betty, where have you been? Betty, hello James, I just bought some books from the bookstore. Kita lihat di sini James ya menanyakan, ya dari mana saja kamu Betty? Kemudian si Betty menyatakan bahwa dia baru saja membeli buku dari toko buku. And then James responded, it sounds great. How many books did you buy? Berapa banyak buku yang kau beli? Ya. About 8 to 10 books. They are quite heavy though. Ya. Ada 8-10 buku. Ya tentunya buku-buku itu berat. Kemudian si James ya menyatakan, sure they are. Can I bring the books for you? Here we can see James offers his service or help to Betty. Can I bring the books for you? Ditawarkannya. Dapatkah saya membawa buku-buku itu? Ya. Kemudian Betty, of course, that's very kind of you. Thank you so much. It means that Betty here accepts or receives James' offer. Ya. Jadi di sini si Betty menerima tawaran jasa atau bantuan dari si James dengan menyatakan, that's very kind of you, thank you so much. And then James respond, never mind. Di sini kita lihat tadi ya, can I bring the books for you? Ini offer service or help. And then Betty accepts
James offer by saying, "Of course, that's very kind of you. Thank you so much." Nah, itu di situ kita lihat ada penggunaan menawarkan jasa atau bantuan dan bagaimana menerima jasa atau bantuan tersebut. Okay, next, the second dialogue. The dialogue between Hamada and Diana. Hamada: "My extended family is going to a surprise birthday party for my grandmother next week." Keluarga besar saya akan mengadakan sebuah pesta ulang tahun. Ya, kejutan pesta ulang tahun bagi nenek saya minggu depan. Dan Diana, "Wow, that sounds great." Ya. "How old is she?" Ditanya, berapa usianya? Hamada says, "She'll be 75 on August 13. Ya, akan berusia 75 tahun dia di tanggal 13 Agustus ini. "Really?" Si Diana terkejut. "I didn't know that she was that old." Saya tidak tahu kalau dia itu sudah setua itu. "I thought that she was still around 60. Saya kira dia masih berusia sekitar 60 tahun. "She looks much younger." Dia kelihatan jauh lebih muda. Hamada say, "Thanks." And then Diana, "What if I help you with the preparation?" What if I help you with the preparation? Di sini Diana offers her service or help. Dia di sini menawarkan jasa atau bantuannya. What if I help you? Bagaimana jika saya membantumu? Ini menawarkan. Kemudian bagaimana respon si Hamada? "Oh, it's very nice of you, but I'm going to do it with my sister. Thanks for the offer." Si Hamada di sini dia itu bukan menerima, tetapi dia menolak, refuse. "Oh, it's very nice of you, but I'm going to do it with my sister." Saya akan mengerjakannya dengan saudara saya atau dengan kakak saya. "Thanks for the offer." Terima kasih atas tawarannya. Kemudian si Diana memberi jawaban, "Okay, no problem." Oke, tidak masalah. Jadi dari dialog kedua ini kita lihat adanya offer help ataupun offer service, dan kemudian responnya dalam hal ini respon menolak atau refusing. Okay, all of my beloved students, I think my explanation is enough until here. I hope that you can understand what I explained just now. Thank you for watching me and see you in the next meeting.